Nama gue Yes Lawrence. Dulunya adalah penyiar radio. Sekarang hanya I'm a podcaster. Gue punya sebuah podcast namanya The Friday Podcast dan punya sebuah media digital namanya Makna Talks. Sedang mencoba beberapa bisnis baru, tapi selebihnya seorang kakak, anak, dan calon suami. Gitu sih. Sebelum gue terjun ke dunia podcast tuh gue seorang wartawan, jurnalis, fotojurnalis. Kebetulan art director juga di sebuah perusahaan media global, Vice, dan di situ mungkin perkenalan gue dengan dunia media. It was one of a great time dan banyak pelajaran yang gue ambil dari era itu sih sebetulnya. Kayaknya dari kecil selalu diperkenalkan dengan media secara baik oleh orang tua gitu, bahwa peran media tuh berdampak sangat besar untuk cara kita semua berpikir, cara kita diskusi, cara kita melihat dunia gitu, dan informasi yang bisa dibaca, didengar, dilihat, ditonton itu sebegitu pentingnya, sebegitu fundamental untuk perkembangan manusia gitu. Jadi semenjak itu ketika gue berada di dalam dunianya yang tadinya gue melihat dari sudut pandang penonton, itu game changing sih, bahwa ternyata gue bisa berdampak segitunya ya untuk hidup orang lain gitu. Apa yang gue tulis, apa yang gue ucapkan, itu that's the reason why almost 10 years I've been in this industry gitu sih. For a number of years, kayaknya jam tangan tuh selalu dilihat sebagai status sosial gitu. Dan ketika melihat teman-teman di media menggunakan jam tangan tertentu, kayak misalnya wartawan banyak yang menggunakan G-Shock karena simplicity of it gitu. Atau bahkan bisa dibilang, you know, it's very important untuk melihat bahwa tragedi ini terjadi di jam sekian gitu dan bisa dilihat secara mudah. Tapi seringkali, apalagi sekarang ketika gue menjadi sebuah host di sebuah podcast, bintang tamu yang datang, gue bisa relate dengan what is he wearing today gitu. I will never forget ketika Ganindra Bimo datang pakai Nautilus gitu, Patek Nautilus, dan gue mencoba untuk menyatukan dengan riset gue, kayaknya film dia nggak sebanyak itu deh. Money laundering apa yang dia lakukan? Dan pada akhirnya kita diskusi sebelum take podcast, gue ingat banget, gue bilang very nice watch, and he got it for free. Sebuah Patek Nautilus dia dapatkan secara gratis, dia barter dengan kartu Pokemon. I don't know if I can share this in fact, cuman dia barter dengan sebuah kartu yang menjadikan sebuah aset selamanya gitu. Those kind of stories that inspired me to actually, you know, talk about the person instead of judging the person, karena it is a very watches are apa ya, it's a show off game, cuman ketika kita tahu cerita di baliknya, that's the fundamental things of it. Itu mungkin korelasinya terhadap pekerjaan gue dan jam, dan cara sudut pandang gue terhadap jam berubah sih sebetulnya gitu. Sekarang nggak segitunya sih sebetulnya, cuman kalau misalnya beberapa kali gue ketemu teman-teman gitu, ketika gue ngelihat musisi pakai jam tangan Rolex gitu, gue kayak he's made it gitu. Ada beberapa musisi yang kayak pakai tank, terus gue kayak oh he's making it gitu, he's on the way to making it gitu. Yeah, it's just very judgmental of me, cuman I don't know whether sometimes it's hobby or not gitu. Kalau misalnya Raihanur gitu, gue ngeliat Raihanur dia menggunakan the Arabic dial gitu, that for me is like, oh you understand your watch gitu. It's just a Seiko gitu, tapi when you look at the details, like, wow, you know your watch gitu, you know you got good wrist game gitu. Dan di situ conversation starter sih, karena zaman sekarang kan suka susah ya cara mulai ngobrol gimana gitu. Jam tuh selalu it's the easiest way to talk about it gitu. I didn't understand watches not until my father died actually. Gue inget banget dulu pertama kali di endorse, salah satu hal yang endorse gue tuh The Watch Co. Ya salah satu main brand mereka Timex pada saat itu gitu. Gue ngeliat apa sih namanya Pepsi mereka, terus cola mereka, gue kayak
you know what, I'll grab a few of those. So that was actually one of my first watches, tapi I didn't understand. All I knew was bezel mereka bisa diputer-puter dan ada suara krek 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 gitu, which di otak gue kayak orang kaya begitu dah, krek 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 krek, karena mereka suka traveling zaman kayak gitu. So that was my first introduction to it. I could care less until salah satu teman gue, Bambang, he was into watches. He said to me, lo kalau di endorse sama The Watch Co, lo pilih Marlin karena itu manual wine. Saya, what the fuck is manual wine gitu. Dia bilang it's small, it's a dress watch, it's elegant, and you can control the time. You can control when it starts. Jadi when I did that, so I said, yeah, okay, I'll get it. I contacted The Watch Co. Ada Marlin nggak? Which is hard to find gitu. And they weren't giving away Marlins gitu, karena Marlin was their, top of the game. So they, gue bilang, yeah, I really want it, apa segala macam. So they sent it to me. I started playing with it, and I said, fuck, I fell in love gitu. Ever since then, I was looking for a watch that was automatic. Singkat cerita, berapa bulan kemudian pasangan gue masuk rumah sakit, she was sick. Sebagai pacar yang baik dan benar, ya kita menunggu dia gitu di sofanya gitu di RSPI. Gue ingat banget, I'll never forget this. Setelah 2 jam, 3 jam bosen juga ya. Dia berbaring, gue ngapa-ngapain, lihat-lihat jam kali ya, belanja kali ya. Dan gue tuh tipe orang ketika gue beli sesuatu, barang itu harus nyampe saat itu juga. Gue instanin Orient Bambino. So that was actually my first watch. For me, it was my big purchase of 3 million, which Marlin was 3 as well gitu. Tapi kayak Bambino ini dengan ongkir apa segala macam kayak 4 jutaan. Gue kayak big deal nih kayak buat gue gitu. Nyampe Bambinonya, I tried it on, so big, kayak gede banget gitu, nggak sesuai dengan otak gue. Di situ gue mulai pelajari sizes. But I remember I went outside that day, karena gue harus ngerokok atau apa, gue lupa, gue keluar. I looked at the watch, jarum jamnya berubah warna. It became blue. I said to myself, wow, I think this is what I paid for gitu. The difference in color ketika berubah keluar gitu, kayak hal-hal sekecil itu yang membuat gue, perspektif gue terhadap jam berubah juga gitu, bahwa this is so much more than just telling the time gitu sih. Sejak itu upgrade ke beberapa hal sampai I think the latest purchase was the MK40 gitu sih. Jadi upgrade-nya lumayan sih. Balik lagi, setelah bokap meninggal tuh gue nggak pernah tahu what he had. I mean, I knew he always wore his Cartier. We were a family that used a particular kind of brand gitu, everything. Kayak misalnya colognes was always one brand. Bokap gue selalu pakai celana dalam dengan merek yang sama dari Marks and Spencer, dan selalu satu brand gitu. And same case goes to watches gitu. It was always Cartier. So my mother was always gifted Cartiers. My father wore Cartiers all his life, most of his life. Ada beberapa, ada glass shoot juga, tapi I think that was a gift. Jadi he purchased Cartier. As soon as I got that Bambino, I remember bahwa, hey, my dad has a watch gitu, let me have a look. So obviously nobody cared in the house gitu about watches, tapi a few of his Santos wasn't working gitu. It was out of battery, it was just, I think one of the arrows juga udah copot-copotan, jadi kayak wow, ini sayang banget gitu. Pas gue buka, I love how these watches have lots of scratches because it tells a lot of stories in it gitu. Dan di situ gue mulai menyadari bahwa ternyata turunan ini cantik-cantik sekali gitu. And I had a discussion with my mother gitu, bahwa ini jamnya beli di mana. Terus nyokap gue bilang kayak ini tahun 2000 kita anniversary, kita ke so they bought the Santos, kapelan Santos gitu. Ada yang XL sama S kan. Karena they don't do M if I'm not mistaken. Jadi L and S, dua sama. Terus nyokap gue cerita tentang, iya ini waktu itu kita ke Takashimaya. Kita ke Takashimaya, kita beli tahun 2000. It was a gift to my mother. Jadi there was a story in there gitu. And there was one particular watch which was the Santos Dumont gitu. Kotak,
it's not gold plated, it's gold 18 karat, tapi it's quartz gitu. And as soon as I saw it, I was like, wow, this is so beautiful gitu. And this was worn by my father ever since he moved to Indonesia gitu. Jadi it was one of his first watch from the UK, and here it is with lots of scratches, and just so beautiful. Dan strapnya waktu itu rusak, makanya gue ganti dengan strap. I forgot the name of the leather. Cuman change the strap, buckle still the same, and it's just back to its life gitu. Dan I plan to wear this for my wedding watch gitu sih. I'm a very sentimental guy, terutama when it comes to my father gitu, my late father. I play golf, dan di tas golf gue selalu ada satu club yang pernah dipakai bokap gue gitu, agar hobi-hobi dia nurun ke gue dan gue bisa someday turunin ke anak gue gitu. Dan di tas golf itu adalah sebuah putter. Putter itu nggak akan pernah gue ganti seumur hidup karena it was his gitu, and I upgraded it. Misalnya the grip I upgrade gitu, and same thing to my left hand gitu, my left arm, bahwa selalu ada bagian dari dia gitu. Sama sepertinya putter yang gue gunakan, grip yang gue ganti adalah jam ini, this 2787 Santos Dumont gitu, yang it fits perfectly, it's not too big, it's not too small. Gue upgrade strapnya, and it's like brand new. I use it all the time, people talk about it, dan apa ya, bagian dari beliau yang selalu ada di gue gitu. I will never sell this watch, obviously gitu. There's just so much story in this. Cuman at some point in your life when you realize bahwa, because I understand people get bored of their watch gitu, kadang suka bosen kan dengan apa yang dia gunakan. Ini akan menjadi jam yang gue turunin suatu hari nanti gitu, dan disitulah momen let go gue bahwa kayak sebuah legacy udah gue turunin gitu, dan it will always be this 2787 Santos Dumont gitu sih. Dan dia menemani gue kayaknya di beberapa podcast gue menggunakan ini, dan gue tuh nggak, jam ini tuh gue gunakan di hari-hari besar, lamaran kemarin, pernikahan nanti, podcast dengan Ed Sheeran. It was a big one. Jadi you can't see it, cuman I was wearing it because I want my father to know that, hey, I'm doing something big here gitu. Yeah. Then here's one thing that he always said. I gave you the fishing rod, I gave you the best boat, I tell you when to go, all you have to do is catch the fish. Nah ini adalah menurut gue, it's that fishing rod gitu. He gave me this, he gave me the path gitu. All I have to do is just make it gitu. Dan I'm glad this is always around gitu sih. Kayak ketika menggunakan ini di hari-hari besar tuh bener banget kalau lo ngerasa kayak lagi ditemenin. Karena I don't get nervous a lot. Tapi when I do, I look at the time. Dan banyak yang begitu. And nothing beats when you look at the time and then you say, that's my dad gitu. Jadi I think that's what calms me down gitu. Ya, gue setuju banget sih. Gitu. Gue harus lihat kamera. Gue harus menyampaikan ke kalian semua sebuah pelajaran tentang membeli jam pertama kalian. Untuk kalian wahai pembeli tolol ya, kalau kalian bisa beli 10, baru beli. Itu pesan gue. If you can buy 10, then buy. You can only spend if you have 10 times the amount of money in your bank. If you don't fucking do it. Whether you say it's a good investment, apa segala macam, I think it is a good investment at the end of the day. Cuman you don't risk it with anything in life gitu. Watches, cars, and all the good things in life gitu. Kadang kita ngeliat di social media kayak, oh yes, where's a Cartier? I have to buy a Cartier as well gitu. I got this for free gitu. I got this for free gitu. I got this for my dad gitu. Jangan disamakan gitu. Kesuksesan orang bisa dibilang kadang ke-trigger ketika melihat sebuah barang yang fancy apa segala macam. If you can buy 10 times as much, then buy it. If you don't, then don't. That's the biggest lesson I learned.
Dan itu yang gue pegang dan bahkan harus gue pegang lagi sih. Gue Yes Lawrence, and this is my companion story.